Hello friends, let's talk about another important cue card today, and the cue card topic that I'm going to take today is describe a voluntary experience who have had. So voluntary means voluntary is a kind of activity, is a kind of task that you do it for your own sake, for your happiness without expecting salary or wages. तो जो काम अपनी खुशी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसे या कोई सैलरी नहीं मिलती है, that is a voluntary work, right? So generally the people who keep on doing the voluntary work are known as social workers. So जो social workers होते हैं या फिर जो NGO है, NGO means non government organizations. So जो लोग NGO में काम करते हैं, so they are also working for voluntarily. So the questions we have follow up are, the very first is when did you do it? एक तो आपने टाइम बताना है कि आपने कब किया था वॉलंटरी वर्क. देन हाउ व्हाट डिड यू डू, व्हाट मीन्स एक्टिविटीज़, आपने किया क्या, क्या काम था जो आपने किया था. देन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अदर पीपल, सो बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था, वो आपके साथ थे, आपके अगेंस्ट थे, या क्या वो बोल रहे थे आपको. एंड द लास्ट इज हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा. ठीक है. सो जस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आपके पास क्यू कार्ड आएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस. ये सारे के सारे आपने आंसर करने हैं. और जनरली आउट ऑफ दीज 3 to 4 क्वेश्चंस एक होता है जो बॉडी को कवर करता है टॉपिक की. ठीक है. अब इसका आंसर 1-2 लाइनों में आएगा. व्हाट डिड यू डू, येस, इस पर आपने एक्सप्लेन करना है. सो जो बॉडी है इसी पे आएगी. बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था या आपको कैसा लगा, ये आपने छोटे छोटे मतलब 2-2, 3-3 लाइनों में ही एक्सप्लेन करना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. सो ऑलवेज वी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. सो हेयर ऑल्सो वी हैव एन इंट्रोडक्शन वी हैव टेकन इज वॉलंटरी वर्क इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एज वेल एज द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन द सेम. सो वॉलंटरी वर्क क्या होते हैं, ये बेनिफिशियल है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए और इंडिविजुअल्स की ग्रोथ के लिए जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. सो दिस इज देन इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव टेकन. यू कैन गो फॉर एनी इंट्रोडक्शन, लाइक आई कीप ऑन डूइंग वॉलंटरी सर्विसेज वेन एवर आई गेट अ चांस. आई नेवर हेजिटेट, आई नेवर shirk my work, so I always come forward for these activities. So if you want, you can start like this. Then after that, since my school days, I have been actively engaged in voluntary services, means I have always been an active participant there. Why I was engaged in that? Because it filled me a sense of satisfaction or contentment. So satisfaction and contentment having the same meaning means satisfaction. Plus at the same time it boosts up my confidence level. So why I was involved into voluntary services? I was involved into voluntary services for my own satisfaction, for my own contentment, plus to boost up my confidence level. Right? So the very first question, when, कब आपने करा था? In the recent corona pandemic. So when it was recently, not quite long back. So in the recent corona pandemic, destitutes got severely impacted. Destitutes means poor people, poor beggars. So obviously they were the hit of that disease. They were left without food. उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था. So the destitutes were severely impacted. They faced paucity of food and other resources to survive. Paucity means shortage or lack. अब उनके पास खाने की शॉर्टेज थी, खाने की कमी थी, एंड बाकी जो और भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो सब चीज़ें भी उनके पास नहीं थी. दे वर लेफ्ट आउट कम्प्लीटली विदाउट एनी थिंग, राइट. दे वर हैविंग नथिंग. सो व्हेन आई सॉ देयर सिचुएशन, व्हेन आई सॉ देयर पिटिएबल सिचुएशन, आई फेल्ट देयर इज़ अ नीड टू प्लग इन द गैप. टू प्लग इन मीन्स टू ब्रिज द गैप, कि ये जो गैप है, जो कमी है लोगों के पास बहुत ज़्यादा, they don't have anything to eat. So I think I should come forward and I should plug in the gap. So I distributed masks and PPE kits to health workers. अब मैंने हेल्प किन किन की थी और मैंने क्या किया था? I helped poor and needy people. At the same time I helped the health workers, both of them, right? So I distributed masks and PPE kits to health workers, sanitation workers and cops. So health workers, sanitation workers and police, इन सब लोगों को मैंने मास्क एंड पीपी किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए. एट द सेम टाइम आई कॉन्टैक्टेड लोकल पुलिस हेडक्वार्टर्स. तो मैंने वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट किया ये पता करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए दैट वॉट ऑल दे नीड.
right? So in fact, after understanding, after getting into their requirement, I supplied as per their requirements. So this is how I helped them. I helped the health workers, I helped the police, and at the same time I asked my friends to support. So this is how the reaction of the other people. So when I was busy in these kind of noble work, noble cause, I asked my friends also that if they can come forward and we can work together. So my friends, like, they agreed to help me in this noble cause. Noble means ये जो बहुत अच्छा काम था, नेक काम है, उसमें help करने के लिए. So we provided cooked food. So we distributed cooked food to various areas where people were facing scarcity of food. So people especially who were living in slum areas, who were having nothing to eat, so we distributed cooked food to them. At the same time we distributed like mask, sanitizer and other daily commodities that they needed for their survival. Okay, so like this is all I helped, or I did that noble cause. And what was the reaction of other people, that also I have covered here. Then conclusion, how did I feel? I felt overwhelming, I felt amazing, fantastic. It was a feeling of satisfaction on my face, a feeling of contentment, ecstasy. So for us and recipients, so that was surprisingly happy for me, for my friends, and for the recipients also, the receivers of this help, as they bestowed their blessings on us. Bestowed blessings means they showered their blessings on us, उन्होंने आशीर्वाद दिया. Then we felt proud because we helped the corona warriors and needy people. So after having the corona warriors and needy people, we felt quite satisfied and contented. Okay, so I hope this is clear. The voluntary work that you did, that you like voluntary experience you have had. So I had this voluntary experience, right? So this is all about the story that I helped voluntarily to the poor and destitute. Okay, so I hope this topic is clear to you, so you can stay tuned with me for other topics. All the best.